සුබදවසක් හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙන්නේ MK Tech Podda YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සමග. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ RGB LED බල්බ් එකක් කොහොමද 230න් පත්තු කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් දැන් මතක් කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් වැඩ කරන 230 වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක හින්දා ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන එක ඉතා වැදගත්. එහෙනම් යමු අපි දැන් වීඩියෝ එකට. මුලින්ම RGB LED බල්බ් එක අරගෙන ඒක මම කැපැසිටි එකේ තියෙන ධන අග්‍ර දෙකට තියලා පාස ගන්නවා. මොකද මම කැපැසිටි එක පාවිච්චි කරන්නේ RGB එකේ කලර්ස් වෙනස් කරන හින්දා. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා ඩයෝඩ් එක. ඔයගොල්ලන් ඩයෝඩ් එක පේනවා ඇති. සිල්වර් පාට පටියක් තියෙන වටේට. අන්න ඒ පැත්තට තමයි අපි AC කරන්ට් එක දෙන්නේ. අනිත් පැත්ත අපි LED බල්බ් එක රිනග් දෙක තියලා පාස ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවසානයේට අපි රෙසිස්ටර් එක LED බල්බ් එකේ ධනාග්‍රේදී තියලා පාස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම වයර් දෙක ජොයින් කරන කලින් මම ගන්න ප්ලාස්ටික් බට දෙයක්. මොකද කම්බි දෙක එකට ගැවුනොත් එහෙම ෂෝට් වෙන නිසා මම මේ දෙක දෙපැත්තට දාලා තමයි මම වයර් එක පාස ගන්නෙ. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ බට කැලි දෙක හොයාගන්න බැරි නම් ඔයගොල්ලන් පුළුවන් සෙලෝ ටේප් ගාලා ඒක ෂෝට් වෙන්නේ නැති වෙන්න අලව ගන්න. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි බලමු දැන් මේක 230 වෝල්ටේජ් එක දීලා කොහොමද මේක දැන් වැඩ කරන්නේ කියලා.